So now we discuss about what? AC generator. So what is this AC generator? Now this works based upon a moving coil. या देरे भी गोटे coil move करे ସେଇଥିରୁ जनरेट हुए कौन करंट जनरेट हुए और ये भी coil टा कहाँ भीतर मूव करे गोटे मैग्नेटिक फील्ड भीतर मूव करे. So how to create magnetic field? Now there is a north pole and there is a south pole present. Now if you draw the diagram, now the basic block diagram of a generator is shown in the figure. I am a figure the basic block diagram of generator. So what does it consist of? Simply it consists of what? Simply it is consist of a coil which can be moved. There is a two north pole and south pole. These are used for the formation of what? Magnetic field. And this coil is connected to a turbine. What is the function of this turbine? It simply provides the energy, source of energy, or we can say it will energy input. ये energy देगा गो coil को. Now we go for what? Introduction. So what is this AC generator do, or how can you introduct? Now see this एटा तमरो long question आसी परिबो तो आमे आकु चारटा पार्ट रे डिस्कशन करिया. फर्स्ट होची इंट्रोडक्शन. Now second part is your what? Second part is your principle, how it works. Third part is your description. Now you see every जोरा भी तमे long question लिखियो, you should follow these parts. Last is your calculation. तो ये चारटा पार्ट रे हमें आपको describe करिवा. इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्शन, कैलकुलेशन. एटा नो जो भी डेरिवेशन करिवो कि जहाँ भी करिवो, you should follow this part. So first we will do introduction. So what is this AC generator? So how can you introduce this AC generator? So we can introduce AC generator. हम AC generator को introduce करिवा like this. It is a device which converts co-energy to co-energy convert करे, which converts mechanical energy to mechanical energy to no, not chemical energy. Mechanical energy to electrical energy. Mechanical energy to electrical energy. तमर बैटरी टा chemical energy to electrical energy करे, but not this AC generator. AC generator what do you mean? Mechanical energy. तो तुम कहो सर mechanical what do you mean mechanical energy? So देखो तुम जो एटी turbine लगाऊचो, shaft लगाऊचो, north pole, south pole करचो, turbine करचो, these all are what? Mechanical process से तुम सब करचो, बुझुचो नहीं? So that's why जेहेतु तुम mechanical process रे करूचो, तो ता देहरे तमरो जो एनर्जी टा जाईची सेटा कन्वर्ट होई कि को एनर्जी रे अछि मेकानिकल एनर्जी रे अछि. अब तमे आउटपुट पाउचो कोन इलेक्ट्रिकल पाउचो, चार्जेस मूव करूची, इलेक्ट्रॉन मूव करसंदी, तो तमे को एनर्जी पाउचो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाउचो. सो AC generator is a device which converts mechanical energy to electrical energy. This is sufficient. Now introduction part is over. Then we go to what? Principle. So how it is principle. So how it is based upon the principle. को principle ले ये काम करे. So it is based upon, now remember, based upon the principle of electromagnetic induction. So what do you mean by electromagnetic induction? Now all of you know Faraday first law. समस्त फैराडे फर्स्ट लॉ जानते ना जानना, अरे जानते कि नहीं?
Faraday's first law জানছো না জানো? সো যেତେବେଳେ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স চেঞ্জ हुए সেତେବେଳେ ଗୋଟେ EMF ইন্ডিউস हुए, that is known as electromagnetic induction. So what is the first law? Whenever there is a change in magnetic flux, EMF is induced. EMF is induced in the coil. तो यदि EMF induced coil रे हुए तो तुम जानते हो, we know that EMF is a what? Source of energy, और EMF provides energy, तो current will flow, you know. तो যেତେବେଳେ EMF induced हुए current will flow, କେତେବେଳେ flow କରିବ? if the circuit is complete. If the circuit is complete. This is known as what? Magnetic induction. This is known as magnetic induction. So when magnetic flux change ହେଲେ EMF induce ହେବ, EMF induce ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? current flow ହେବ, current flow ହେବ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ circuit complete. This is Faraday's first law and it is based upon what? Electromagnetic induction. Now it works upon the principle of what? Electromagnetic induction. तो आमे कौन करते हैं थी? Magnetic flux को change करते हैं. Magnetic flux change करिया फଳରେ कौन produce होती? EMF produce होती. EMF produce होला फଳରେ कौन होती? Current flow. किंतु ସେଇଥି ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? Magnetic flux change କରିବାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ coil ଟା ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? Rotating କରୁଛେ. Rotating କରିବ magnetic flux କଣ ହେବ? Change ହେବ. Magnetic flux change ହେଲେ EMF induced. So now principle is over. Now next go to description. Now before going to description, now let us understood the how this AC generator works. AC generator ଟା କୋଉଠି work करे ଆଉ ତାକୁ ତମେ କେମିତି କାମ କରାଅ. So let us see first how this AC generator works. Now see, so this is your AC generator. So we make a small diagram. This is north pole, this is south pole, this one is your what? Rotating coil, like this. So ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି current flow ହୁଏ, ଏଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଯାଏ, ଯାଇକି ଏପଟେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ? ଏପଟେ ଲୋଡ୍ ଲାଗେ. ଲୋଡ୍ ମାନେ ତମ ହାଉସ୍ କୁ ଆସେ. ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଲୋଡ୍. ତମ ଘରକୁ ଆସେ, ଏଠି ଆସେ. ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ? ଟର୍ବାଇନ୍, ଜେନେରେଟର ଟର୍ବାଇନ୍. और ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୋର୍ସ, ଯୋଉଠି ଜେନେରେଟିଂ ହୁଏ, ଯେମିତି ତମ ହୀରାକୁଦରେ ହେଉଛି. ତ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତମ ଘରକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ଏଇଭଳି ଯାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି କୋଉଠିକି ଯିବ? ପୁଣି ସେଇ ତାର ଓରିଜିନାଲ ଜାଗାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବ. ବୁଝିଲା ରେ? ତ ଏଇଭଳି ଆସିବ, ଫ୍ଲୋ କରିବ, ସବୁ ଲୋଡକୁ ଯିବ, ସବୁ ତମ ଘରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାଲିବ, ପୁଣି ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପୁଣି ଏସି ଜେନେରେଟର ବୁଝିବ. ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍? ଆରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତମର ସପୋଜ ହୀରାକୁଦରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି. ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହେଉଛି, ଆସୁଛି, ଏଠି ଲୋଡ୍ ଯାଉଛି, ଲୋଡ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଘରକୁ ସେ ଘର ଆସୁଛି, ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଉଛି ସେଠି କୋଉଠି? ସେଠିକି ପୁଣି ଯାଉଛି ରିଟର୍ନ. ତମେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କରେଣ୍ଟଟା କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ପାଉଛେ? ନା, ଆମେ କରେଣ୍ଟଟା କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ନା ଏଇ ଜେନେରେଟରରୁ ପାଉଛେ. ଏ ଜେନେରେଟରଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ ହେଉଛି. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହୀରାକୁଦ. ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି
एटा मन कर आम पॉजिटिव साइज नेले एटा नेगेटिव तो करेंट पॉजिटिव रो आसुची नेगेटिव फ्लो कर तो प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होची ई जो सापटा कौन होची बुलुची तो बुलची ना बुलनी ये जो कॉइलटा अच्छी आ समझे बुझी होची ना बुझी होनी ये कॉइलटा कौन होची ये कॉइलटा ये मूव करूची तो जिते बेले ये कॉइलटा मूव करूची ए पिन चेंज होतो ना होनथिवो ए पिन एपटू को पळौथिवो ए पिन एपटू को पळै आस्तुवो होतो ना होनथिवो तो जेहेतु चेंज हो जाउची किंतु ये कौन होची ये चेंज होची किंतु आमर जो एपट कनेक्शन आसीची एपट कनेक्शन जो कनेक्शन लोड रे लागिची जोटा आम घर को आसीची ये कौन हो जाउची ये फिक्स्ड रहउची अरे बुझेला ना ये चेंज होची ये फिक्स्ड होची प्रॉब्लम कौन होची यदि ये प्लस ये माइनस थिला ये भी प्लस माइनस अछि तो ये आउ किछि समय पर माइनस प्लस हो जाउची किंतु ये कौन हो कि रहउची से प्लस माइनस हो कि रहउची प्लस माइनस तो कौन हबो करंट फ्लो करिवोनी वोल्टेज डिरेक्शन बुझिले कि नहीं तो दिस वन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेटर सो फॉर दिस तो आमे कोन करले याकू कंपेंसेट करिया को आमे गोटे गोटे अरेंजमेंट करले तो आमे किछि स्लीप रिंग लगेले बुझिबेला नहीं वी आर कनेक्टिंग स्लीप रिंग तो स्लीप रिंग कौन कला ना सपोज एटा हला कॉइल ये जाई कि गोटे रिंग रे लगला ये आसे कि गोटे रिंग रे लगला बुझिबेला सॉरी so this one connected to a ring or you can say ring 1 this is also connected to a ring 2 now we are connecting a brush एठी गोटे ब्रश लगे देले हमें स्प्रिंग विथ ए ब्रश सिमिलरली हियर आल्सो स्प्रिंग विथ ए ब्रश तो ये लगला कोठी ये लगला जाई कि लोड रे ये लगला जाई कोठी ये हमारा हाउस को आसला और लोड रे लगला तो ये कौन करिवो तो ये जतले बुलिवो ए रिंग टा ए भली बुलिवो हला कि नहीं ये जतले बुलिवो ए रिंग टा भी ए भली बुलिवो बुलियो ना बुलियोनी अच्छा मत कह ए रिंग ये जिते बड़े भी बुली की एपट सेपट हम हाँ ये भी जिते बुली बुली एपट सेपट हम तो ये यार कनेक्शन छाड़ो ना से कनेक्शन थी नाउ टेल मी whether it is disconnected or connected like this connected एटा ए भली काम करे एटा हला रिंग एटा हला बुश लगे नहीं ये जिते बुलिले भी या संगे कनेक्शन रहबो ना रहइबो तो सेही बले आरटा भी सेमती बुलिबो किंतु से बुश संगे कनेक्ट रहइबो कि नहीं रहइबोनी रहइबो तो पॉजिटिव संगे सब बले कनेक्ट रहइबो नेगेटिव संगे सब बले कनेक्ट होगी रहइबो बुझला so these bushes are known as what carbon bush हमें एठी कार्बन ब्रश बुश नो ब्रश हम कहबा we are using a carbon brush similarly this is also a carbon brush and these are known as what slip rings these are known as slip rings ring भलिया गोटे तो गोल रो जिंस से सब बेले बुलथुबो आ पॉजिटिव संगे सब बेले कनेक्ट हेकी थिबो नेगेटिव संगे सब बेले कनेक्ट हेकी थिबो बुझिबेले ना हैं now you understood description लिखिबा एबे description so कौन लिखिबा description ने generator has three main component so what are the three main component first one is your rotor coil जो coil टा मूव करछि ताको हम कहउछ कोन रोटर कॉइल सेकंड वन इज योर स्टार्टर कॉइल सर को फिगर टा दबु जो हमर स्कूल रे जो फिगर तीनटा कले तो को फिगर टा दबु ना यू शुड डू दिस फिगर ए फिगर टा दबो एथे स्लिप रिंग लगे दबो स्लिप रिंग लगेला परे ब्रश लगेबो कार्बन ब्रश लगेबो बुझला कार्बन ब्रश लगेला परे एठी कोन लगेबो लोड लगेबो बुझिबेला
এই ফিগরটাକୁ ড্ର କରିବ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଫିଗରଟା ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି এই ଫିଗରଟାକୁ ଏଠିକି ଲେଖିବା ବ୍ରସ୍ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ। So generator has a three main component. First one is a rotor coil, second one is starter coil. Starter coil, what do you mean by starter coil? जो magnetic field दिए सेटा को है starter coil. Last one is your commutator. Now what is this commutator? ना हमें जो ये alternate arrangement टा कले, ये alternate arrangement टा जो कले ताको हमें कहले कौन? Commutator. This is nothing but what? This total portion जो ring आउ brush लगेले, this total portion is known as what? Commutator. Understood? Now what is rotor coil? So you can write down rotor coil is nothing but which can rotate about an axis. गोटे axis रे से rotate करे like यही बोली एटा तुम rotor coil से यही axis रे कौन करे यही axis चारिपटे कौन करे अच्छा so rotor coil which can rotate about an axis से axis चारिपटे यही axis एटा हला axis यही axis चारिपटे से कौन rotate करे about an again I don't know which can rotate about an axis. Now next one is your what? Axis. Axis टा कोठी लगी था axis आउ किछि लगी था axis on a shaft. ये axis टा कोठी कनेक्ट होता है गोटे shaft रे कनेक्ट होता है ये बोले गोटे shaft थाए एटा को जाय कोन shaft ये डायग्राम रे भी करी कि सेटा को देखे दो हला ए डायग्राम रे एटी जोड़ा शाफ्ट लगे दबा ए भली ए जो एक्सिस टा आसी ए भली जोड़ा शाफ्ट लगे दबा तको लिखि दबा दा शाफ्ट ए शाफ्ट थ्रू रे ये बुले शाफ्ट नेक्स्ट हो जी द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू शाफ्ट का कनेक्ट होता है टरबाइन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू source of power. Source of power क्या like turbine. Understood? Next one is a starter coil. Now what is the function of starter coil? Simple, it provides what? Magnetic field. It provides magnetic field. Third one is your what? Commutator. Now see, very simple. If you understood, then there is no need to. You can write your own. तुम निजे निजे भी लिखी परियो किसी घोषिबा दरकार नहीं. So what is a commutator? Obviously, we will see that commutator is a combination of slip rings and carbon brush. It is the combination of simple जहाँ हमें कौचे लिखिबा से it is the combination of or combination लिखिया नहीं it is a pair of what slip ring okay slip ring and carbon brush तो ये कौन करे what commutator do it will provide the flow of current को से फ्लो करे कहाँ भीतरे between moving coil जो coil टा move करछि और rotor coil and stationary circuit किए ना आम घर को जो करंट आछि सेटा स्टेशनरी सर्किट मूविंग कॉइल किए टरबाइन भीतर जोटा मूव करछि और रोटर कॉइल टा मूव करछि
तो तांको भितर करंट को के फ्लो करे कम्यूटेटर फ्लो कले विदाउट कम्यूटेटर करंट फ्लो हो परिबो नाही कहीं आमर जो घर जो सर्किट अच्छी से फिक्सड अच्छी किंतु टर्बाइन जो सर्किटा मुव करुच्ची तो गोटे मुविंग जिनस को गोटे फिक्स जिनस संगे कनेक्ट करिया को वी नीड टू थिंग्स फर्स्ट वन इज योर स्लीप रिंग सेकंड वन इज योर कार्बन बूस्ट व्हिच यू विल अंडरस्टूड क्लियरली understood now your description part is over. Now next last we go to what calculation part. So for calculation part as we discussed that it is based upon a principle of what magnetic induction. Now what is that magnetic induction? That means if magnetic flux change EMF induced, if EMF induced current will flow. So similarly we know that definition of flux is equal to BA cos theta. I mean upon the flux definition kona BA cos theta, where B is the what magnetic field strength, A is the area, theta is the angle between B and A. Then EMF induced what rate of change of magnetic field, that is minus d phi by dt. So why we taken negative here? Because the direction is opposite of the flux, that's why we taken negative. Now as the moving coil moves, so it having a what velocity. যেତେବେଳେ কয়েলটা মুভ করছে তার একটা ভেলোসিটি থিব কেমিতি মুভ করছি আঙ্গেল এইভাবে রাউন্ডরে মুভ করছি তো এটি আমি গোটে ভেলোসিটি নেব ওমেগা দ্যাট ইজ নোন আজ হুইচ ভেলোসিটি আঙ্গুলার ভেলোসিটি তো আঙ্গুলার ভেলোসিটি কেତେବେଳେ আসিব যেତେବେଳେ সার্কুলার মোশন করিব তো এটি আমরা সার্কুলার মোশন করছি সেইভাবে দিস ইজ योर আঙ্গুলার ভেলোসিটি সো মু কইবি মুভিং কয়েলটা থিটা অ্যাঙ্গেল কেতেବେଳେ করছি when it makes a angle theta, let theta is equal to omega t. So omega is the angular velocity, or you can say this is the definition of what angle made in t second. T second रे केते angle करछि omega t angle करूछि बुझला अच्छा then अच्छा लिखिवा for n term EMF induced केते और magnetic flux केते जो flux केते जो flux linked केते जो phi is equal to n into BA cos theta 1 by BA cos theta n turns by NBA cos theta. बुझला? Now if you put the value here, then E is equal to minus, now this theta is changed to what omega t. Why this theta is changed to omega t? Now we are applying or we are change this theta in terms of angular velocity and time. So what is meant by WT? Omega t is nothing but your angle made at t second. Angle made at t second. बुझला? तो हमें एबे पुट कर देबा दैट इज d by dt of केते हिजो ओमेगा टी nba phi जगह पके देबा nba cos omega t. Understand my point or not? Then this is equal to, so n is constant, b is constant, a is also constant. Now this d by dt of how much cos omega t. So derivative of cos omega t is how much minus sin omega t. So nba this will be minus sin plus omega t into omega. This is equal to minus become what plus nba sin omega t into omega, or you can write down nba omega sin omega t. This one is the what EMF induced. Now
So this N is the what? Number of turns. What is B? B is the magnetic field. What is A? A is the area. What is omega? Omega is the angular velocity. So ये सब कौन? These all are what? Constant. So it depends upon what? T. Time ऊपर depend करिवो केते angle create करछि ता ऊपर depend करिवो. अच्छा, all of you present? Hello. Samantha present আছে তো? Yes, sir. Yes, sir. So NB A omega sin omega t is your EMF induced. So I'm like this one is your what? EMF induced. Now if you want to calculate the peak EMF means maximum EMF. So maximum EMF can calculate करियो. So E max or E naught can calculate करियो. यार maximum value. अच्छा यार maximum value केतेବେଳେ ଆସିବ? So it depends upon what? Sin omega t. So sin omega t ର maximum value केते? Sin omega t having maximum value is equal to 1 and minimum value is equal to how much? -1. तो यार maximum केतेବେଳେ ଆସିବ? When sin omega t is equal to 1. So it has a maximum. Now if you put the value here, this is equal to NB A omega into 1. This is equal to NB A omega is the maximum EMF induced, that is E naught. Now if you Hello, put sir. the value here, this E is Sir, get E naught. Yes or no? So এটা কেটে দিছো? NB A maximum E naught sin omega t is the formula for what? Flux generated, EMF generated. Hello, sir. Sir, peak EMF to So that's why we put sin omega t is equal to 1 for maximum. Why? Because sin omega t is having a maximum. If this one is your sine curve, it is 1, maximum value is 1 and minimum value is how much? -1. minus. So whenever you calculate peak EMF, means maximum EMF, you put sin omega t is equal to 1. So this E is equal to E naught sin omega t is the equation of Hello, sir. I last रे जानी पारलेनी. Usual E not sin omega t. variable EMF. So this concludes your what? AC generator. So out here to koi doji. So we can define this AC generator in 4 parts. First one is your introduction, principle, description, calculation. We separately see introduction, description, principle, description and calculation separately one by one. Everybody understood? Yes, sir. It's more in depth.